नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया है, किस विध मिलूं दया है, आओ पाप हरो देवा। Let's sit in Vajrasana comfortably and starting Namaste Pranayama. Breathe in, breathe out. Now start, breathe in, breathe out. Knee up down and freely move. Gently release palm upon eyes, look around palm, a few times blink, blink, blink. I will be peaceful, I will be happy. Just for today, I will be peaceful and happy. Just for today, I will be peaceful and happy. I think in the West, you go to yoga for 1 hour. You can go to a brewery and you can have yoga and have beer, or you could go to a park and it is like a 1 hour class and then you're finished. But here I have learned that it is something that you ingrain into your everyday activities, that you carry with you from the moment that you wake up until when you go to sleep at night. It's just a very different lifestyle. अहिले हरेक वर्ष आउने चाहिँ छुट्टै इन्ट्रेस्ट बोकेर छुट्टै किसिमको एउटा उद्देश्य बोकेर आउँछन् कि उनीहरू यो पूर्वीय दर्शनै सिक्न चाहन्छन्, योग दर्शनै सिक्न चाहन्छन्, यसको सिद्धान्त के हो नै सिक्न चाहन्छन्, यसको अर्थ के हो नै सिक्न चाहन्छन्, यो जीवनमा कति महत्त्व छ भन्ने कुरो नै सिक्न आउँछन्। र यो विज्ञानबाट चाहिँ जीवन कसरी एउटा स्वतन्त्र बनाउने, कसरी मुक्त गर्ने, दुःखबाट कसरी छुटकारा पाउने र सुख शान्ति आनन्दित जीवन कसरी जिउने, त्यस्तो के कला छ, त्यस्तो के विज्ञान हो वास्तवमा, त्यो विज्ञानै बुझ्न आउँछन्। यो दुई चारवटा आसन सिक्ने, एउटा शरीर सिक्ने हिसाबले चाहिँ अहिले त्यो कमै छ। Keep your eyes closed. Visualize beautiful rising sun in front of you and we pray. Well, I wanted to be in Nepal. That was important to me. I mean, it's beautiful here. It seemed like a really wonderful place to just come and relax and try to have some reflection time. I really appreciated Dr. Subod's background. He seemed like he, just from reading things about him online and email conversations, he seemed exceptionally knowledgeable and a wonderful guru to, have the opportunity to work with. मान्छेको एउटा हाम्रो एउटा जीवनको जुन गति हो, जब हामी औद्योगिक जीवनबाट अथवा प्रविधिको जीवनमा प्रवेश गर्यौं र त्यो स्तरका मान्छेहरू जो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ संलग्न भए, ती मान्छेहरूमा अभाव के रह्यो भने शारीरिक व्यायामको अभाव रह्यो। अनि शारीरिक व्यायाम नै रोगको कारण बन्यो। अनि उनीहरूले अब खोज्दा पनि के हुन्छ, जे आवश्यकता त्यही प्रवृत्ति गर्ने हो नि। यो त अर्थशास्त्रको नियम पनि हो, जे आवश्यक छ, जे माग छ त्यही प्रवृत्ति गर्ने हो। अनि उनीहरूको माग त्यति बेला के थियो भने शारीरिक व्यायामको अभावले रोगी हुन्थे अथवा जीवन निष्क्रिय हुन्थ्यो, जीवनमा कुनै त्यस्तो किसिमको पूर्णता हुँदैन थियो भने। अनि उनीहरूले सुरु कसरी गरे भने त शारीरिक व्यायामबाटै सुरु गरे। अनि उनीहरूको बुझाइ नै के भन्छ, योग भनेकै अनि अहिले योगा बनेर गयो, यो शारीरिक व्यायाम रहेछ भन्ने कुरा बुझे। अनि जब मान्छे बिस्तारै त्यो शारीरिक अभावबाट अब पूर्ण चाहिँ तनावमा पनि गयो नि,
अब तनावपूर्ण जीवन हुन थाल्यो हैन, आनन्द भने भएन, सुख भने भएन, खुसी जति भए पनि केही भएन, तनावबाट पीडित हुने समस्याहरू बढिरहेछ हैन। हाम्रो मानसिक रोग आध्यात्मिक रोगबाट हुने फिजिकल कारण जसलाई हामी मेडिकल भाषामा साइकोसोमेटिक भन्छौँ अथवा साइको फिजियोलोजिकल डिसअर्डर भन्छौँ, यस्ता समस्याहरू बढेर गए अनि हरेक दिन चाहिँ अहिले विश्वमा 3% मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गरिरहेछन्। अब यसको पछाडि कारण के छ भन्दा त तनाव हो। अब त्यसको एउटैमा त्यस समाधानको उपाय के हो भने चाहिँ यो आध्यात्मिक जीवनशैली हो। अरे त्यो आध्यात्मिक जीवनशैलीको साधना पक्ष भनेको अभ्यासको पक्ष भने चाहिँ यौगिक अभ्यासहरू हुन्, यौगिक साधनहरू हुन्। किन योग भने त लक्ष्य हो, यो भने चाहिँ पूर्णता हो, योग भने मिलन हो। मिलन सामान्यतः हामी मिलन भनेर भन्छौँ चाहिँ यसो के हाम्रो अस्तित्व यो सृष्टिको एउटा निरन्तरगामी जुन एउटा अभियान छ नि, त्यो अभियानको जुन नियम हो, जुन एउटा कोड एन्ड कन्डक्ट हो, एउटा रुल हो, त्यो चाहिँ वास्तवमा योग हो। योग चाहिँ साध्य हो। तर हामी त्यो साध्यमा चाहिँ हामी विभिन्न साधनहरू प्रयोग गर्छौँ, विभिन्न चाहिँ तरिकाहरू, प्रविधिहरू, टेक्निकहरू, त्यसलाई विभिन्न मिन्सहरू हामी प्रयोग गर्छौँ। Yeah, for sure. I've practiced yoga in Canada and California, Guatemala and Costa Rica. Well, I find that here they tap into the actual traditional, realistic aspects of yoga, where you not only just do yoga as postures and movements and body context, but you live it. You know, you eat it, you breathe it, you learn it, you practice it from every aspect of your life. You know, it's not just something that you do for an hour in the day. It's a lifestyle. It's a state of mind. And here, they give you an opportunity to learn from morning till night how to cultivate that. I know that it's precious things to learn. It's like art of living if you do yoga, and that's why I came here. It's expensive outside. It's cheaper for us. Why not to grab this opportunity? That's why I came here. अहिले अब योगा भनेर त विश्वव्यापीकरणै भइसक्यो, विश्वमै छ। तर त्यो बुझाएर हाम्रो वास्तविक जुन मूल दर्शन, मूल ग्रन्थमा आधारित योग अथवा योगको वास्तविक अर्थ अथवा योगको वास्तविक यसको रूप भने चाहिँ धेरै फरक छ। यो चाहिँ विशाल छ, यसको कुनै सीमा, कुनै अन्त्य छैन। यो असीमित एउटा दर्शन हो वास्तवमा। योग भनेको जुन हामीले अहिले बुझिरहेका छौँ केही शारीरिक हरकतहरू, शारीरिक क्रियाकलापहरू, शारीरिक व्यायामको रूपमा अहिले मान्छेले बुझिरहेको छ, त्यो त एउटा सानो पार्टमा अंश मात्रै हो। त्यो चाहिँ के छ भन्दा हामी घर बनाउने र एकदम सुविधा सम्पन्नको घर बनाउने र घरमा अनि आरामका साथ, रमाइलोका साथ, सुख सुविधा साथ बस्ने भन्ने लक्ष्य हो। तर घर त बनाउनु पर्छ। पूजा गर्नु छ भने मन्दिर त बनाउनु पर्छ, मन्दिर सफा पनि राख्नुपर्छ। फोहोर दुर्गन्धी मन्दिरमा गएर हामी पूजा गर्न त सक्दैनौँ, फोहोर दुर्गन्धी घरमा गएर आनन्दसँग बस्न त सक्दैनौँ, आनन्दसँग सुत्न त सक्दैनौँ। त्यही मान्यता चाहिँ यसमा के हो भने यो शरीर हाम्रो आफ्नै मन्दिर हो। यो शरीर आफैको एउटा अपार एउटा सृष्टिको उपहार हो र यसको पहिला शारीरिक धरातल चाहिँ ठिक हुनुपर्छ, शुद्धिकरण हुनुपर्छ, शरीर सक्रिय हुनुपर्छ, शरीरका प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले निरन्तर रूपमा काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जीवनको एउटा प्रक्रिया, एउटा लय, एउटा गति चाहिँ निरन्तर हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ योगमा। Feet 1 feet apart, hands beside the body, palm upward facing. Keep your eyes closed. Your back, neck, head in a straight line. I'm very happy. I feel very cheerful, jolly. It's been an entire journey to find the yoga path. I chose to come to Nepal because I discovered yoga 4 years ago. One of my best friends, who is also a yoga teacher, recommended me to take the course here in Nepal to become a Himalayan Hatha yoga teacher. I am very proud that after 1 month I am yoga. I feel yoga. I feel oneness. I am one. I am the universe. I will be sharing Himalayan Hatha yoga classes in Romania.
and bring your feet together, join. Only feet bending knee. I'm so grateful I was able to attend this teacher training, and I still have to let all the experiences sink in, because it's been a lot and it's been amazing. I found this yoga to be a lot more spiritual than the yoga I learned at home, and I prefer it this way. I prefer the more spiritual yoga. Slowly exhale. योग हो समाधि भन्छ क्या योग समाधि समाधि नै योग हो समाधि भने चाहिँ के भने समाधि समान प्रकारको हाम्रो बुद्धि विवेकहरू चेतनाहरू चाहिँ समान तरहले काम गर्न थाल्यो हैन कुनै पनि कुरामा चाहिँ त्यो भुलेन त्यो कुराहरू उले हर क्षण हर समय चाहिँ सही किसिमको चेतना र विवेक प्रयोग गरेर उले आफ्नो कार्यशैलीलाई आफ्नो जीवनशैलीलाई आफ्नो सृष्टिको नियमलाई अगाडि बढायो भने त्यो विज्ञान चाहिँ वास्तवमा योग हो अहिले चाहिँ अब योगासन शारीरिक व्यायामहरूलाई बुझे पनि यसको अन्त्यमा छ भने त्यो हो र अहिले अलिकति बुझाइ के छ भने शरीर मन र आत्मालाई जोड्ने कला भनेर पनि भन्छ शरीर हाम्रो शरीर छ हाम्रो मन छ हाम्रो आत्मा छ आत्मा भनेको हाम्रो विवेक छ अथवा हाम्रो चेतना छ जुन हामी बिङ भन्छौँ हामी कुन शक्तिले चाहिँ हामीलाई जीवित राखिरहेको छ भने त्यो शक्ति छ त्यो अदृश्य शक्ति छ त्यसैले हामी विभिन्न रूपमा हामी सम्बोधन गर्छौं हाम्रो धार्मिक हिसाबले हामीले त्यसलाई भगवान भनेर भन्छौं अथवा त्यो सुप्रिम पावर होला परमात्मा होला अथवा यो प्रकृतिको शक्ति होला दैवी शक्ति होला प्रकृतिको शक्ति होला त्यो प्रकृतिको शक्ति हामीसँग हुन्छ अनि त्यसकै नियममा चाहिँ हाम्रो शरीर र मनले काम गरिरहेको हुन्छ त शरीर र मन चाहिँ त्यसले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ यसको जुन समन्वय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी योग भनेर भन्छौं अलिकति दार्शनिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने योग फिलोसफी हिसाबले कुरा गर्ने हो भने योग चित्त वृत्ति निरोधः भन्छ भनेको चित्तमा आउने वृत्तिहरूलाई कसरी निरोध गर्ने कसरी नियन्त्रण गर्ने कसरी रोक्ने त्यो रोक्ने जुन एउटा तरिका हो उपाय हो नियम हो यम हो त्यो चाहिँ योग हो त्यो हर प्रकारका विचारहरू आइरहन्छ त्यो विचारहरूलाई चाहिँ कसरी विचारबाट मुक्त हुने त्यो विचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने यदि सकिन्छ भने कसरी रोक्ने कसरी कम गरेर जाने भन्ने एउटा विज्ञान चाहिँ वास्तवमा योग हो Inhale, let it go, your right side, twist. Inhale, exhale left, in, exhale right. So I came here for a life-changing experience, and this is what I got. Beyond becoming a yoga teacher, I learned how to live in union with myself and with others, and this is what I'm going to take from here to bring back home, both to those close to me, to remember it to myself, and also to teach it to other people. I will remember forever that everything is whole, and if you get a part of the whole, it still remains whole, and that yoga is a journey of the self throughout the self to the self. And lift your lumbar body part. 1, 2, 3, 4, 5. I really like this course. I find new friends. I find new goals for me, and I will do it at home. Of course, I like all these people and this place in my heart forever. Feel the vibration of Om in the body. प्रतिशतमा जाने हो भने आधा जस्तो हुन्छ कोही चाहिँ यहाँ ट्रेकिङ टु ट्राभल नेपाल घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरुको समय अगाडि पछि कति बाँकी रहन्छ अनि त्यो बाँकी समय कहाँ बिताउने भन्दा त अनि अहिले अब पपुलारिटी भने त के हो प्रसिद्ध भयो भने योग हो अनि उनीहरुले योगा सेन्टरहरु खोज्छन् कहाँ छन् त भन्नु अनि कतै अनलाइन खोज्दाखेरि कुन चाहिँ रिपिटेड हो कुन चाहिँ बढीमा गएर चाहिँ सिक्न सकिन्छ अथवा राम्रो छ उनीहरुले त्यो आफ्नो सो विवेकले निर्णय गर्छ अनि उनीहरुले
सर्च गरेका खोजेका ठाउँहरूमध्ये अनि एक ठाउँमा बुक गर्छ नि आउँछ त्यो हो। अनि अहिले चाहिँ अब सिक्ने भनेर आउने अझ त्यो अहिले 9-10 जना चाहिँ सिक्ने भएर चाहिँ शिक्षक तालिम लिनै आएको हो, टिचर ट्रेनिङ लिनै आएको हो र यही लक्ष्यले मात्रै पनि आउँछन्। त्यो पनि आउँछ तर आधा हिसाबले बुझ्नुपर्छ। कोही चाहिँ अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हप्ता बस्ने पनि आउँछ, त्यो चाहिँ कार्यक्रमसँग जोडिएर आउने हो। 1 दिनको प्रोग्राम मात्रै गर्न पनि आउँछ, एउटा मात्रै क्लास गर्न पनि आउँछ। एउटा मात्रै क्लास गर्दा पनि के भने अब पछाडिको बाटो के रहेछ भन्ने उनले बुझ्छ के। त्यो 1 घण्टामा चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल मात्रै दिइनँ कि एउटा भिजन क्रिएट गराइदिन्छु। एउटा यो सिद्धान्त के हो त, यो दर्शन के हो त भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो पुरा जीवनलाई चाहिँ यसले सञ्चालन गरेर जान्छ, अगाडि बढाउँछ। यो यस्तो प्रकार विज्ञान हो। मात्र निरन्तरता चाहिन्छ, निरन्तरता चाहिन्छ, त्यसमा श्रद्धा भाव पनि चाहिन्छ। जब हामी त्यसलाई श्रद्धा गरेनौँ, जब हामी त्यसलाई प्रेम गरेनौँ, कुनै कर्म गर्छौँ भने त्यहाँ प्रेम भएन भने उपलब्धि हुँदैन हैन। त्यसलाई सिक्यौँ भने तपाईले 2टा कुरो सिक्नु भएको छ भने हाम्रो एउटा अस्तित्वको नियम के छ भने नि जीवन रूपान्तर गर्नको लागि एउटा क्षण पनि काफी हुन्छ भन्छ के। एउटा क्षण पनि काफी। जब तपाईको नजरै जुद्यो, तपाई एक आपसमा भेट हुनुभयो भने पनि अब तपाईले जीवनको नयाँ आयाम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ आयाममा जान सक्नुहुन्छ। यो मान्छे यस्तो, यो विज्ञान यस्तो, यो दर्शन यस्तो भनेपछि त्यो एउटा सानो कुराले पनि तपाईको क्लिक गरिहाल्छ के। जब त्यो कुरो तपाईले सुन्नुभयो, एउटा कानले सुन्नुभयो, अर्को कानले उडाउनु भने सिद्धियो। तर त्यो कुरो तपाईको मनमा रह्यो, मनमा मात्रै होइन मनबाट तपाईको आत्मामा पुग्यो हैन, हृदयलाई छोयो भने त त्यो एउटा शब्द नै तपाईको साँचो बनिन्छ। It was just an introduction, and by the time going on I practiced by myself, and I felt the need to go deeper into the practice of yoga, to learn more of yoga and maybe to become a teacher one day. So that's why I came here to Nepal to experience a higher level of practice. I chose the Hatha Yoga and Nepal for the roots, Nepal being the root of all the yoga and meditation. So I just came here with my instinct, and I'm very happy to have followed this training with Dr. Subodh, because he had really shown me what is really yoga, what is really the yog, the union, and how to practice yoga with meditation and breathing, the pranayama, and release all this energy that we have inside us. And through this practice, after a month, I'm going to follow the path of teaching to just spread this knowledge throughout France or anywhere I can teach. And so that's the beginning of my my way to finding yoga and the yog and spreading peace and love. Slowly. I had a life when I was really stressed and unhappy, and my sister had the plan to come here, so I joined her and I left everything else to come here and discover yoga, and I find here a place when now I have peace. I learned yoga during this month, and now I want to do it part of my life because it changed me. It changed me a lot. It changed my body. It changed my mind, and now I want to continue. I'm very thankful for this place and what I've learned here. This is, and put some water and wash your hand backside. So all negative things go to back. Let's read it. Om Suryo Jyotihi Jyotihi Suryaha Swaha. यो त हजारौं वर्ष पहिलाको विज्ञान हो। त्यति बेला हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले देवी देवताहरूले जुन योग साधना ध्यान साधना गर्दाखेरि उनीहरू रोगी भएर गर्ने होइन। यसको लक्ष्य नै अर्को हो। अहिले चाहिँ के भन्छ रोग भएपछि गर्ने भन्ने भन्छ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यसो लामो समय लाग्छ, रोग पनि ठिक हुन्छ। तर अझै त्योबाट त्यसको जुन उपलब्धि हो त्यो पाउनलाई चाहिँ अझै लामो समय चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर यदि रोगै लागेर भने पनि
एक चरणमा चाहिँ अब योगलाई बुझ्नु अथवा सुरु गर्नु आफ्नो जीवनमा ल्याउनु त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष नै हो र त्यो सफल पनि हुन्छ त्यो आवश्यक पनि छ सबैलाई किनभने यसको अन्तिम उपाय भनेकै यही हुन्छ हामी प्रकृतिमा फर्कने नै उपाय हो हाम्रो आफ्नै अस्तित्वमा आफ्नै क्षमतामा अन्तर्निहित आफ्नै शक्तिमा फर्केर नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं बाहिरको कृत्रिमतालाई पछाडि गरेर त्यो त एक दिन अन्त्य हुन्छ नि around 3 feet. Inhale. Very good. Your right side exhale and twisting your back. Look throughout the palm. Hold on, no movement of the body. I first was introduced by yoga through my sister actually, who is a yoga teacher. So she started my journey maybe about 2 years ago, and I specifically wanted to come to Nepal because for me that is the birthplace of yoga or of yoga, and it has been a fantastic experience. It has really taught me how to detach from physical materials and the physicality of life and really attach to my subtle inner qualities and really expand on those. And it's been a fantastic experience, and I would like to take this on to the different countries that I'm intending to travel to and really work on the other side of yoga, not necessarily the asanas but the pranayamas and the mudras and the bandhas. They really connected with me to expand my inner prana, extend my inner life force. So I'm very excited. I'm actually going to be staying here for another month to do the advanced course with Dr. Subodh. So the journey doesn't end for me in Nepal. I will be here until July. Keep your feet erect. Paschimottanasana, back stretching, cozy inhale. Hold it, stretch, look up. One leg for the stretchful. Slowly exhale down, down, and try to hold the toe. To do yoga, to do a teacher training and to learn all about yoga. In the Netherlands I'm also doing a teacher training, but it's so completely different than what I've learned here, because here I learned all about yoga and not just about teaching, and I'm very happy that I came here and I really learned a lot, and I made a lot of new friends also. And so when I come home I'm going to work as a yoga teacher in Holland, and I'm very happy about it. Mary Chaman. Mary. I spoke to many people in America that I told them that I was coming here, and I asked different studios, I said like, will it be a problem that I got my certification in a different country, and they told me actually this will be an advantage for you, that you studied more Eastern traditional types of yoga, because that will bring kind of a different flavor to the way that you instruct. Our subtle body. And you also say Om, Vag Vag, Om Pranaha Pranaha. योग गरौँ सबैले पहिला स्वस्थ हौँ त्यसपछि खुसी रहौँ आनन्दित रहौँ पहिला हेल्थ भन्छ ह्याप्पिनेस भन्छ हार्मोनी भन्छ स्वस्थ भनेको तपाईँ शरीरबाट तन्दुरुस्त छ भने त्यो स्वस्थ होइन बिल्कुलै त्यो हिसाबले नबुझ्नु होला स्वस्थ भनेको त्यो होइन स्वस्थ भनेको हाम्रो मानसिक पक्ष भावनात्मक पक्ष सामाजिक पक्ष आध्यात्मिक पक्ष यी सबै कुराहरू हाम्रो बौद्धिक पक्ष हैन सांस्कृतिक पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् पूर्ण स्वास्थ्यको लागि शरीर एउटा मान्छे बलियो छ भन्दैमा त्यो स्वास्थ्य मान्न सकिँदैन त्यो मानसिक असन्तुलन पनि हुन सक्छ हैन भावनात्मक रूपमा कमजोरी पनि हुन सक्छ हैन त्यो मान्छे आध्यात्मिक रूपमा अचेतना भएको पनि हुन सक्छ हैन त्यो किसिमको अनुभव त्यो किसिमको भावना त्यो किसिमको एउटा हृदय हैन त्यो किसिमको एउटा इमानदारीता नभएको पनि हुन सक्छ त्यसैले योग गर्दाखेरि पूर्ण जीवनको अनुभूति हुन्छ त्यसैले सबैले योग गरौँ अनि यो जीवन के रहेछ यो सृष्टि के रहेछ हैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौं हामी जन्म्यौं एक दिन त मर्छौं यो यात्रालाई चाहिँ कसरी हामीले सहज रूपमा आनन्दित रूपमा खुशीको रूपमा चाहिँ हामीले हाँक्न सक्छौं त्यो यात्रा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एकदम सजिलोसँग बुझ्न सक्छौं योग भित्र
अनि सधैँ सुख शान्ति हँसिलो भएर हामी बाँच्न सक्छौँ। Inhale slowly back. Exhale. Hands release, legs release one time. Breathe in, breathe out deeply. My experience started almost 4 years ago when I discovered yoga, but my spiritual path started a long time ago when I was small because I lost somebody that I loved, my father. So yoga brought me in this beautiful place because helped me to understand that it's a union. It's the body, the spiritual, and the holy soul all together. Your heart, your body, and your soul are one. And we can go in this path, spiritual path together through illumination to find the happiness. I want to say that I feel blessed because today we had the ceremony and I'm graduated as a yoga teacher. सबके प्राणपति इस विध मिलूं दया है, इस विध मिलूं